Give me a minute. Anji, sorry for getting delayed. So everybody welcome on behalf of Even Judge, and everybody is welcome for the special occasion also. As we all know that Vinditu Aji's birthday is also there. Wish you a very, very happy birthday. There is a small, video made by our teammates. So let's see that first, and then we will start with the session. PPT. So please, I'm sharing it. I hope. Just a minute. Thank you. Wish you a very, very happy birthday from all of us. And you are so beloved to us that we have seen you. Love you all. Love you all. Love you all. Love you all. So, आज का 7th day का session पहले सुन लीजिए ना पलू.
Sarya Vallo, like no, from all of us, on behalf of everyone, happy birthday. You may start. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good evening to all. Good morning to the overseas and Ram Ram Ji. So today we are coming to the 7th day. We're going to get a lot of more other tools of how to increase our superfood. Very, very important, which we are going to do today. We have already covered about, I think, 12 of the tools. Now we want to try to cover 3 more tools today. Very, very important. Yesterday, Bhagwan Das had asked about it. By chance, it's come today. That is the tool of forgiveness. Very important. Every religion, every culture, every tradition, forgiveness is the very strong pillar in every tradition, in every religion. And they say that this is a tool which everyone uses and you get very good results. Now, if we get to go with what is actually, because this concept has to be very, very clear. So please be very careful and understand and focus on whatever I'm saying. What is actually forgiveness mean? Forgiveness is letting go, no judgments, no resentment, no playing any game against anyone, unconditional love, and absorbing the negative karmas or destroying the karmas, negative karmas into positive karmas. This is why they say कि forgiveness बहुत ज़रूरी है. बड़ी बार लोग कह देते हैं कि जी ਅਸੀਂ forgive करके ਅਸੀਂ थक गए, पर कहते जी कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हुई है, result नहीं मिलता. Why? Because concepts are not clear. That is why this tool is the very most important. We have to understand the concept. First thing, when you are using this tool, you have to tune your mind that forgiveness tool which I am using is the energy of God. It is the energy of God. कहते ने जित्ते खिम्मा ते आप, खिम्मा ही वाहिगुरु है, खिम्मा ही रब है, खिम्मा ही God है. So it has to be unconditional. It has to be absolutely unconditional. But usually what happens, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ condition ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ forgive ਕਰਦੇ ਹਾਂ, forgiveness ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, condition ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਬੰਦਾ ਬਦਲਿਆ. What is the outcome? So what happens? कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ forgiveness practice ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is not unconditional. Conditions ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. Example, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਣ. What is the barter system? We do something and we want a result, expectation. So what happens कि जदों ਅਸੀਂ forgiveness ਦਾ tool use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, usually ਉਹ unconditioned नहीं होता, ਉਹ भी condition ਹੋ ਜਾਂਦਾ. It becomes like a barter system. Because जदों ਅਸੀਂ forgiveness ਦਾ lesson ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we forgive or when we ask for forgiveness, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. It will not work. Because this is the energy of God. A energy has to be absolutely flawless and there should be no condition to it, no expectations for it. दूसरी ਗੱਲ, why do we practice and use this tool of forgiveness? We are using this tool of forgiveness for our own evolution. ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ. But what happens? We say usually become selfish in this. Why? Because you're working for your own self. Do not focus outside
that if there are any changes outside, your focus will be solely inside कि मैंने एक forgiveness the tool use ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ कि मेरी बीमारी ठीक हो गई अंदर, कि मैनू खेड़ा आया है, कि मैं चढ़दी कला विच आई हां. Am I in high spirit? Am I flying? Can I see the world beautiful? Is the world beautiful inside? अंदर दा जेरा नरक से स्वर्ग बन गया. It has to be always focused inside. बाहर एकदम focus नहीं होना चाहिए. But usually साडा focus बाहर जाता है. So when we are using forgiveness, we are using it for ourselves, become selfish, for our evolution. ए अपना goal रखो कि मैं जितने भी tools use करें, जितने भी tools use करें, it is only for my own truthful living. अपने आप को सच्चार करने वास्ते असी evolution जैसा. Now third, forgiveness is what? Letting go. Forgiveness is what? Letting go. Non-judgmental. And then what happens? You have to give all unconditional love. Then all the negative karma again. You have to free yourself from all the negative karma. That means अंदर दी अंदर सफाई हो रही है. अगर असी वाकई ये forgiveness करनी है, असी हल्के feel करेंगे. What happens usually in life? ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. So they're carrying that burden. So you can imagine ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. And what happened? They get paralyzed. For example, if I give you a glass of water, ਤੁਸੀਂ hold ਕਰੋਗੇ तो 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ hold ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ you feel as if it's not possible. We hold that glass for 1 hour, our hand gets paralyzed. So you can imagine कि जदों असी old memories असी उसनु carry करते हैं, we are carrying it from years and years. What happens? We are getting paralyzed. साडे सोचन दा तरीका ही बदल जाता है. We cannot even think straight because those memories are haunting us, and when they haunt us, slowly we become diseased. असी रोगी बन जाते हैं. With the help of this tool of forgiveness, we release them. We just let go all the old memories. We just let them all go. How? First, we become non-judgmental. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ blame game ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ unconditional love ਦੇਵਾਂਗੇ. And we will get all the negative karma, the dirt, into positive superfood ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. So what happens? This forgiveness, you have to understand, you're not doing it for anyone. You're not doing it for any situation outside. You are doing it for yourself. This tool is very, very important because God is what? Forgiving. Is an energy of forgiving. So forgive equals to God. They say love equals to God, forgive also equals to God. So you're using God. You cannot condition him anywhere. You have to give him unconditioned. So this is where we people have to understand this. You can say these principles we have to understand, because a concepts agar clear nahi honge, then manifestations nahi hongi. Okay. Now, when we have understood about forgiveness, we've understood why we are doing it, for whom we are going to do it. We have to understand that forgiveness also means forgiving not only the others, but forgiving ourselves. We have to forgive ourselves. That sadness, that guilt, that remorse, everything, we have to forgive ourselves. Because when we have to forgive, we feel bad. We have to feel sad, we have to feel remorse. ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸੰਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈਗੀ, why should I feel sad? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਤੇਰਾ ਹੈਗਾ.
No. We have to understand that why we are forgiving and why we forgive ourselves. Before forgiving anyone, we have to learn to give forgiveness to ourselves. क्योंकि सानू ये forgiveness ते इस कहने पिलर तो सानू ये पता लगता है कि जितने भी triggers आए हन जिंदगी दे विच, whichever triggers have come, कोई दुख दे भी आए, कोई सुख दे भी आए. We have bitter experiences also and we have good experiences also. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ experiences ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, whatever is coming towards us, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, these are all our destiny. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਕੋੜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ. ਸੀ ਕਰਮਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ. So you can see all the destiny over the universe. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੀ equals to what? Fruit. This destiny equals to fruit. ਅਗਰ ਇਹ fruit ਹੈ, ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਦਾ ਸੀਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੀਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ. The cause was me. ਕਿੱਥੇ? In my subconscious mind, in the form of negative thoughts and emotions. So galti kithi? Meri. You have to understand when you're using this tool that you have to take a responsibility. Tonu responsibility lani pegi ki ye galtiyan meriyan, seeds mere han, triggers aange, destiny aayegi, fruit aayega, manno har paane nu mittha karke khana hi payega. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. This is what usually we say. So now forgiveness, when you are doing this tool, remember to take all the responsibility of whatever is happening on the universe. Uddi responsibility chukko. Or please have faith in your guru. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੀ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਠਾਣਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ. ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. गुरु की कहता है? दद्दिया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना. मां क्यों कर यूज करना? क्योंकि बाणी कहते जिते खिमा ते आप, जिते तुसी खिमा करोगे, खिमा कर मंगोगे, जागृति हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है. Who arises inside the entity of God? He arises inside. That is the power of forgiveness. So when we are forgiving or asking for forgiveness, that is why we say ask for forgiveness first before you forgive anyone. ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਸਕ ਫॉर ਫॉरगिवनेस, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਫॉरगिवनेस ਮੰਗਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ? ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ? ਨਹੀਂ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਮਾਈ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਨਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, और जो मन तू जोत स्वरूप बैठा है, मेरी आइडेंटिटी है. मैं एज विंद्री विल आस्क माय आइडेंटिटी, और मन तू जोत स्वरूप है, उस वननेस को जो अंदर बैठा है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. मनु पता लग गया कि ये जितनी भी डेस्टिनी मेरे सामने आ रही है, गुड और बैड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो मैं बार बार अपने को हूं. यू जस्ट हैव टू गिव अ थॉट, इट्स जस्ट एन विजन
कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कह रही हूं आई एम सॉरी, खिमा खिमा खिमा, मन बख्श दे, खिमा खिमा. You don't have to say any to anyone, खाली अपने आप को कहना है. And as you say, the power of this tool is what? जिन ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ each and every cells, what happens to the cells? They all get energized. Energized how? With the energy of God. Forgiveness. Each and every entity in your body, ਤੁਹਾਡੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ cells ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਸ energy ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. Now, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ, so what happens to this thing? Energy increases, it rises up. So your whole body, ਹੁਣ ਜਿਨ ਤੁਹਾਡੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ forgiveness, so what happens? खाली एनर्जी नहीं अराइज होती है, जिन एनर्जी अराइज होती, कंसेप्ट्स आर क्लियर, मन ने पूरी तरह समझ लेता, और जिन खिमा मंगिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मंगी, एनर्जाइज सेल्स होंदे, अंदरू क्रोध, अंदरू जितने भी वाइसेस हैं, अवगुण हैं, डीमन्स हैं, नसण लग पैंदे, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट स्टैंड. इसदा मतलब कि सारे अंदर दी सफाई, एवरी सेल दी सफाई शुरू हो जाती है. So you can imagine, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ voices ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ every cells ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ energy forgiveness ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So what happens? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Forgiveness is that powerful. So ਪਹਿਲੇ, before forgiving anyone, ask for forgiveness. Very, very important. जब तकरीबन सारे कंसेप्ट बार-बार कह रही नहीं हैं, please listen to the recording बार-बार, because this is a very strong tool for every tradition, for every religion. हर scripture ਦੇ ਵਿੱਚ there is of forgiveness. Now, when you're forgiving someone, so what happens? It is actually, you are forgiving is actually an act of is love. When you forgive someone, you're forgiving yourself. That means you love yourself. Then when you forgive someone, you're actually loving someone. Because loving is the energy, forgiving is the energy of God. That means you are now becoming God. Because God forgives everyone. He is a nature. What you say, oh, baniya hi is energy de naal. Jaddu mera man de vich, jaddu I forgive everyone, I ask for forgiveness, what happened? I am becoming God. इसी करके वाणी कहती है, जिथे खिमा ते आप, खिमा कीता आप आके खड़ा हो. Now, this is very, very important to understand that when we are forgiving, what happens? Forgiveness ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ every cells get energized. When they get energized, what happens? We are being rewarded. We are being rewarded. How? You see your health. You become super active. There will be less of heart attacks. There will be a very good balanced cholesterol. When you will sleep in the night and you forgive and all, what will happen? You will feel as if you're having a very sound sleep. When you will forgive or ask for forgiveness, what will happen? Reducing of pain. Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ forgive ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ forgiveness ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰੀ sadness ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, we feel empathetic for the other people, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ sadness ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because we feeling empathetic. Now what happens? ਸਾਡੇ body pains also become less. Because our body pain is due to outburst of little angers. Suddenly anger starts disappearing. Pains are disappearing. When you start doing forgiveness, you see that your blood pressure becomes normal. Mark my word, do it and see it. When you are forgiving and asking for forgiveness, your level of anxiety is over. आजकल के बच्चों कितने anxiety pangs.
Ajkal you see women in the house, anxiety pain. They say we see the husband, we see our children, we see our grandchildren, we see nokran dekh dekh ke sanu te anxiety pain shuru ho gaya. We are getting so insecure, so anxiety aa jati. Learn to use this tool. Now, when you are using this tool, you will see we use this tool a lot in depression. When a person is in stress, this tool works like a magic wand. So first, ask for forgiveness. Please be careful that whom you have to ask your own identity. Oneness jehde tode andar hai. When you are asking, God is awakening. God jagrat ho gaya. You are becoming like the God. And when you forgive everyone, why you are forgiving? You said, now, manu pata hai ki thodi koi galti hai hi nahi hoti, kyunki main apni responsibility le leti hai. So jab main responsibility le leti hai, so that means what happened? Chalo thodi galti nahi, then also I forgive. I just want to finish it off because I know no one is at fault. No one is at fault. You will create a beautiful relation. So if you use this tool in a very nice way with understanding, proper understanding, concept clear देना, you will see कि खाली चढ़दी कला high spirit नहीं होगा, तुम्हारे रोग भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारे relationships are going to become beautiful, environments are going to become beautiful, your auras are going to become huge. You become healers. You will conquer over many diseases. Hun forgiveness kin jaise use kara. For example, mere andar ek hurt hai. Now how stages will go. Mere andar hurt. I experience it. When I experience it, and yes, I can make up. Mere andar hai. Please be honest to yourself and become a warrior and have the courage to say. These are the tools we've used before. Now, mere andar hurt hai, gusta hai, aur slowly mainu na hate bhi shuru ho gaya. I've started hating. Express it inside and connect to it that I am feeling and label it. When you have labeled it, then what do you see? Now you have to acknowledge I have got the tools. And now I'm going to use the tools. And I am going to control these all feelings. I'm going to transmute these feelings of what? Anger, the hate. Acknowledging नहीं होएगा. जब भी कोई बंदा anger या तो hate कुछ ना pop तो होएगा, उसनु देखो, experience करो, and then label it, acknowledge it, and then you will see it is hate is becoming to hurt, it's becoming to bitterness. And now I am going to use my tools. I've learned to become a warrior. I become very courageous, and I am now going to transmute it. So what happens? You are going to transmute all these emotions and negative thoughts. And then what happens? Okay, my healing starts. So the healing starts in this 4 way. 101% till we don't reach the end. Sada goal ki hai, goal sada ye hai. Kuch bhi ho raha hai bahar, we're always smiling. We have a vision ki kya us kudrat di khel hai. Just see how everyone is playing that game, and so beautifully they're playing it. Jehda banda manu bhi kuch bol raha hai, he's playing it beautifully, 100% beautifully. Now we don't feel it. Pehle chatka ta lagda hai sanu. Chatka lagda si thod tere bhi ho jate hain. But ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ. So we have to reach to that goal. But before we reach that goal, maybe to bounce back, it may take us 6 hours, 3 hours, 2 hours, 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes. How many? But this is how it goes. Aayega, chatka lagega, pain hoega, recognize it. Yes, pain has come. I've still not got rid of it. Mere andar dard hai, mere andar gussa aa raha hai. I've labeled it, I've acknowledged it, and now I am going to make it constructive rather than making it destructive. I'm going to move away with it. I'm going to use my knowledge. And when I use my knowledge, then
that means my healing process has started. मेरे healing process has started. So when I am healing, because I've acknowledged it, मैं सारा knowledge use करें, and when I do my forgiveness, healing is started. So this is one of the very, very biggest tool which we must not forget, that we have to understand the concepts. Because if you do not understand the concept, remember one thing, you are not going to manifest, because they say the law of attraction will only work. It will only work when you give 100% of your energy inside. And how does it work? For example, law of attraction, they are all connected. All are connected. How? Law of attraction says that there are 3 faculties: visualization, affirmations, and feeling. 100%, 100%, 100% equals to 300%. Manifestation will take place. And what is it? First 100% is going to be your visualization. मैं visualize किया कि भाई मेरी सस ने मनु बड़ा कुटिया सी, या मेरे वर्क प्लेस ते मेरे बंदे ने मनु बड़ा वड्डा चीट कुटाला किया है. Anything that you can, you visualize it, and you visualize it very clearly कि ऐ गल हुई. 100% किया, 100% now visualizing the बात और affirmations करना पड़ेगा. Oh, अच्छा, this man cheated me. He did it. Doesn't matter. I take the responsibility. Why? Because what I sow, so shall I reap. Why am I judging? Why am I blaming? Because I am responsible for it. I totally surrender. I just let go everything. Because उसकी कोई गलती नहीं है. So उसकी गलती अगर नहीं है, मेरी गलती है. मेरी गलती है कि मैं ये बीज आप ही बोया सी, उन्हें कौड़ा फला ही मन खाना पड़ेगा. उनमें की करेंगी? मैं बोले, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. So in that sorry, what happens? As I'm saying I'm sorry, then automatically my total acceptance पहले होना चाहिए. देखो, all my affirmations has to be 100%. And जब I am accepted it and I say I'm sorry, when I reach the part of I am sorry, everything should be absolutely, in the intensity has to be very top. It has to be 100%. नहीं, how to माफी कैसे मांग सकते हैं? गलतियां किया, या हम इंसान हैं. Gone, good. Total acceptance is a total acceptance here. So that whatever affirmations are going to be 100%. Yes, I am sorry. मेरी गलतियां, मैं किसी को blame किया. I let go everything. I forgive everyone, and I love you. I love you. I reach to the unconditional love. This forgiveness will then only take you to unconditional love, because जब लोग forgiveness कर लेते ना, when they come to unconditional love, it's very difficult. Very difficult. इधर मतलब तुसी हाली पूरी गल समझी नहीं, तुसी responsibility लेती नहीं. So our affirmation has to be 100%. And then comes the third faculty. हो सकता है दोनों faculties 100% हो. Third faculty की है क्या? Your feeling, your belief. मानो मैं की कवांगी उन third which I feeling very nice. I've done it. मेरे अंदर की सफाई होगी. आज मैं गुरु ने प्राप्त किया है. मेरे गुरु ने जो किया, मेरी गलतियां. So what happened? The third feeling of having faith on your guru, that's very important. Usually की करते हैं, ਅਸੀਂ सारा कुछ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਦਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਦਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ. Gone. क्योंकि third faculty is gone. But अगर मेरी तीसरी faculty is also 100% manifestation होगी. 100% manifestation होगी. ये 3 faculties बहुत जरूरी हैं. So that means law of attraction is very closely connected to forgiveness. Very, very closely connected. So we have to understand that forgiveness is a word, but we usually don't try to understand. Just for the heck of it, we are just doing it. But no, we are going to do it and work.
request to you people, today we are doing this, I have to only do this, I will only do this. Don't worry, अगर मेरा टाइम पूरा होगा तो मैं खाली आज यही करांगी. This is very 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 important. क्योंकि हर मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ tradition ਦੇ ਵਿੱਚ this is a very very strong pillar. Now when we are doing this forgiveness and we are forgiving the others also and we are forgiving ourselves, so is forgiveness is not we let go all the energies. In this become very very selfish. अपना so मैं अंदर दा झाड़ू मार रही हूं, सफाई करो, जितनियां माफियां मांग सकते हो, दिए जलाओ अपने अंदर है, इस ज्ञान दे दिए जलाओ. Still there is a month left for Diwali. Please raise the energy. Learn to forget each and every soul who has harmed you or whomever you have harmed. Please learn to forgive. You cannot forget. Remember one thing. जब forgive करोगे, you cannot forget. Because if you forget, तुसी कहते मैं भूल जाता, फिर ये भी सोच लो कि मैं भूल नहीं सकता. अगर भूल गए तो समझो something lost memory हो गई. Lost memory. When you are forgiving the person, you never forget the person. You never forget that incident. But फिर different की है. बड़ी बार लोग बच्चे कहते हैं हमने forgive किया सब, but we cannot forget that memory. We cannot forget. Why? उन्हें ते face को ही पता लगता है कि there is still that sadness. और जब memory नु याद कर दें, वो sadness लेके आती है. उन्होंने मेरे नाल हिंज किता, ये होया, प्लान होया, टकान है, बड़ी sadness लेके आते हैं. But अगर तुसी वाकई ही एक 3 faculty से काम करके वाकई ही अपने आप ਨੂੰ अंदर दी सफाई कीती, अपने आप ਨੂੰ सच्चार होना है, कोई बार दा फोकस नहीं, खाली अपने ऊपर वर्क कीते, वाकई पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेती है, then what will happen? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ इतना खेड़ा होएगा, इतने ਤੁਹਾਡੇ अंदर दी auras will be so beautiful that ਉਹ memory याद करोगे, मेरे नाल इतने साल पहले होया सी, but आज होया ते आज मैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, आज होया ते मैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, आज ना कर दे तो मैं तक पहुंचना नहीं थी. Thanks to you. See in the नाम सिमरन, the last we thank those people. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਨ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਬਣਿਆ. So what happened? We remember them. We remember that incident, but we remember them with a beautiful smile, with the thing कि we have a positive energy कि भाई अगर वो ना होंदा, शुक्र है, thanks to you people. अगर आज तुसी नहीं किया, आज असी इधर तक नहीं पहुंच पाते, असली evolution नहीं होंदी, सानू असी ज्ञान भी नहीं लेंदे. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਬੜੇ very happy people and now will go into this, forget it. ਜਦ ਲਕੋੜੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਦੋਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਤੇ ਕਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We love those people. We remember this. We cannot forget. We remember them. So you become an open book. You become an open book. For example, if I am talking, if I talk openly. Let it all the people who have been having a big jam with me openly and a smile. I tell them whatever you did was beautiful because it was all my fault. I stopped the blame game. And I love you. Why? Because today I am here because of you people. This is actually forgiveness. This is actually forgiveness. So what happens? You have to understand the concept of forgiveness. But I will not go further because this is a very important tool. Very, very important tool. Very important. I will like you to come into the screen. ਹਾਂਜੀ. So I think ਭੂਆ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? But still, Mandeep ji, I would like you to please ask your question. But better रहेगा बाकियों ਨੂੰ भी help होएगी. And others also please ask. आज full दिल खोल के पूछो तुसी. Yes, are you there, Mandeep ji? Yeah, I'm here. I'm here. I would like to ask the same thing, like first of all, happy birthday, Buaji. Thank you. God bless you. Love you, bachcha. My question is, now when you go through a divorce, when a child is going through or your friend's child is going through a divorce, it is very painful because sanu nazar aa raha hai ki saadi galti nahi hegi hai, that flana person is like that, or they have mistreated my daughter, they have mistreated her, and things like that. So then what is our situation? And my second question is, how long does a person take to heal him or herself? How long does it all take, this procedure? See, I'll take the second question first. The second question says, how long does it take? It depends on each and every individual. It depends on each and every individual. How much you have that faith. Faith on whom? Faith on the knowledge. Faith on the Guru. जितना थोड़ा faith होएगा ना उतना थोड़ा प्रीत होएगी. Faith means pratit and preet means love. If you have faith and love in your Guru, then it is going to be overnight. Overnight. But we are just learning, we are understanding, concepts are not clear. So by the time kar diya saalo saal lag jante. Okay. Now, because definitely I will give you proofs for all these things. I was working for the last 14-15 years, Kirtan, Simran, everything we were doing. कि बड़े दुखियां, बड़ा कुछ कीता, बड़े भजन, बड़े कीर्तन, बड़ा सिमरन कीता. रोग नहीं गया, paralysis नहीं गए, myasthenia never went, sugar never went, heart never went, depression 14 years never went, kept on and on. बड़ा पाठ, बड़ा सिमरन, 18 घंटे पाठ करना, सिमरन करना, तो लगातार 2-3 घंटे टुरकियां मारने, सिमरन करना. All over India I was working. But the day in 1999-2000, when the knowledge dawned on me, when I was doing this study in research and doing decoding, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ I told, my diseases ਕਿੱਥੇ ਗਏ? How do I meet God? ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ. That was a time. For 2-3 days, I had to go and make myself understand कि मैं जो सीखा है, very good. But somewhere in the corner of the mind, the blame is still there. So I had to take myself into a training. No blame game, 100% अपनी तीनों faculties नु की थी, 100%. पूरे विश्वास, पूरे tools नाल, जैसे कहते हैं, they used to tell me, please go with the army. That was the word they used to, go with your army of virtues with you. So I used to take my virtues with me and I used to work. When I worked on it, it was just a matter of 4-5 days. Where did the depression go? Where did the myasthenia go? Where was the paralysis gone to? Where was the sugar? Where was my heart? Where was my problems gone to? It disappeared. It just disappeared. Because in those 4-5-6 days, I was absolutely in tune with my Guru that I have full faith that I know what you're doing is absolutely 100% right, and I worked and I got out of it. It took me just 4-5 days and I got out of it. So someone else told me कि बुआ जी ਅਸੀਂ ਵੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ.
ਐਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। that is the third faculty, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। so what happened ਕਿ it depends on person to person of how much of faith you have. Buaji, what do you mean faith on your guru? faith on your guru, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ all these are equal, ਬਾਣੀ equals to ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ equals to ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ equals to ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ equals to ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ 100% right. There's not a doubt. These are the documents in Nanak the falsafe, and it is 100% correct. All over the world is the biggest healer. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦਰਦਾ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ because we don't have faith. We don't have faith on it. ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦਾਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। No, but Buaji, like Tirath, like the way supposing we go to Darbar Sahib, Amritsar, as soon as you step, we get those lovely vibes, and you know, जिस तरह और पैर रखते हैं इस तरह होता है कि आंसू थोड़े छम 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 गिरदे ने with gratitude and with love. What is all that then? बच्चे देखो, don't mind when we go to these sanity places, no, सारा mind एक tune हो जाता है, our mind is prepared. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, you know, ਸਾਡਾ mind already tune ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। what you think you become, what you think you become, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are worshipping the places, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। all these gurdwaras and tirath and all were made by whom? A places are man-made. This is all man-made. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। But Buaji, can I also say that, you know, maybe you are in a higher level and we are just beginners, so we are just in the lower KG or the LKG. We also all have to learn. We are all still learners. ਅਸੀਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦਮ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਵੀ 0/0। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਘੜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। No, but you have to just work, just work. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Yes. Second question, you asked about the divorce, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਵਿਆਹਿਆ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ. Now this all happens because of the faults of ourselves. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ parenting ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, do not blame the children. When we do parenting, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that there are parenting ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗਲਤ parenting ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. There are absconding parents, there are alcoholic parents, there are these one parents, ਜਿੱਥੇ one is there, one is not there, all different type. There are parents where there are a lot of fights. ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ parents ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, they carry it in the subconscious mind and they move. ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. But we don't accept it ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, why do we let the male or the female take us for a ride? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਥੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ. This is what we teach our children. ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ. We have to teach our children how to learn to respect and get respect, how to take a stand very gracefully, how to empower yourself and empower even the men also. Aj empowerment khali kudiyan da nahi karna, as empower the men, boys da bhi karna hai. We have to empower everyone. Parenting is changing, but jadon divorce hunda hai, it is very hurtful. ਬੜਾ ਹਰਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ. ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਸਟਨੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it is a trigger that is coming towards me. It's coming towards me. When it's coming towards me, that means this is the destiny which was created by whom? By me. It was created by me. Take the responsibility. Take the responsibility. Do the Naam Simran. Release them. Don't have any such ill feeling for them. Because divorce to baad you have to get remarried again. When you get remarried, agar todi andar a zehar hali bhi hoega, so what will happen? You're carrying all those memories with you. You're carrying all those guilts with you. You can never be successful in a second marriage. Why? Because you're carrying those memories with you. That is why we say release, clean, do Naam Simran, forgive everyone, no blame game, and clear all these memories which is in the subconscious mind before you move on in life. No one is right, no one is wrong. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੀ. ਬਸ yes, me. ਇਹ ਤੇ forgiveness ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ that you have to take the, until you don't take the responsibility, ਤੁਸੀਂ forgive ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. That's true. ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ. ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਿਸਹੋਨੈਸਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ why should I ask for? ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? I think that is very much helpful ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Now I start laughing also. It's come to me, oh, it's my fruit. I have to eat it. Just ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, the seen karma, these are the fruits. ਇਹ fruits ਹਨ. ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ. ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਕੌੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁੱਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੌੜਾ ਹੈ. ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਵੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ we are the cause of it. ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸਨੇ ਫਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ forgive ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ forgive ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। then the tool will not work. But it is so difficult when a girl is gone through a divorce, and you know, when we feel that, okay, like, you know, the girl is good and whatever XYZ, and she had a problem in her in-laws house, you know, and which we are seeing, yes, they are wrong, unhone extra kitta hega. It is so very difficult, Buaji. Yes, but I'll tell you one thing, bache. I've taken a case, an XYZ, for how many years? More than 22 years of marriage. A divorce took place in a very bad shape, very, very bad shape. Children were not given to her. The daughter was not given. A small child, they took it. 22 years or 21 years, unhone hi palya. After 22 years, divorce hoya. All alone that girl is. With so much of bitterness and anger inside her. कि मेरा बच्चा भी मेरे को नहीं, मेरा पुत्र वो भी लाके. When I spoke about all these things, I said, एक किथे चुप कर जा, दूसरी अपने नाल कम, अपनी responsibility ले. तो अगर इथे आए हैं तो you have to take your responsibility for your evolution. That girl did it. She believed in what I said. The last phone when I got, she told me, कि बुआ जी, my daughter has come back. 20 साल बाद my daughter has come back, and she said, I need help. Can I come for counseling? Baljit, you must be knowing. The girl said, I want Buaji's education because America does not allow. I said, I have education zero. I have education zero. I said, tell her very openly. And that girl, the lady told me that her husband talks. So I said, ekdam muh jawan. ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, and he feels bad, he wants to come back. I said, that's your choice. I said, that is your choice. Wait, sabr kar, sabr kar. ਬੱਚੇ, these are miracles. ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ these are the tools that our guru have given us. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। So nothing is difficult, ਬੱਚੇ। difficult ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ okay, many times people in fashionable, we are going to the spiritual classes, yeah, we are learning this, hippo poppo ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, over there we are doing the spiritual classes, we are giving so much money to, forget it. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। विश्वास करो। Thank you, Buaji. Thank you so much. हाँ बुआ जी, first of all, हाँ जी भगवान दास, yes, first of all, तनु लख बधाई हो। जन्म दे यो बधाई हो। Thank you, God bless, love you बच्चा, love you। और जो कल मैं बोल रहा था कि I'm not able to forget things, but I let go of everything. But still, you know, जैसे आप अभी बता रहे थे, जो याद आते रहता है पुराना चीज, उसको कैसे हटाए? उसको कैसे हटाए कि देखो, we are not able to remove that for this reason, क्योंकि हरी पूरी लाइफ के अंदर सानू वो खेड़ा नहीं आ रहा। You understand? हली साडे अंदर वो चढ़दी कला नहीं आ रही। हली we still fighting with our own body. जिस दिन साडी बॉडी हील हो जाएगी ना, वो चीज ही भूल जाओगी। That way, to a large extent, I have forgotten. But some, you know, they keep pin pricking you sometimes. So that means the part still to be healed.
हाँ खाली वो to be कैसे हील करना उसका आपको रास्ता बताइए मेरे को। मैं तो रास्ता बस वही है जो आप लोगों को सबको नाम सिमरन का कार्ड दिया हुआ है, बस वही का, और कुछ नहीं रास्ता। किसी के जालों में नहीं फंसना, डोंट गेट ट्रैप्ड। बस यही एक मार्ग है नाम सिमरन दा। उदे गुणां नू तारो, जितना तारोगे, जितना अपने अंदर कप नू फिल अप करोगे, उतना ही बार दोगे, उतना ही ਤੁਹਾਡਾ प्रेम होएगा, उतना ही you'll have love for everyone। ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। You when you reach that, then ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, they'll finish। You will not remember them with a little bit of bitterness also। That bitterness shows कि अली है, अली we are still working, we are on that path। So work on the नाम सिमरन, just work on the नाम सिमरन। One thing what we were discussing yesterday about that Pratikaman, Hanji, Hanji, you know, under Dada Bhagwan's thing, he says something you say today, that itself, you know, is a karma. You are dying of karma. Yes. Is that possible like that? Yes, what happens? Ki whatever is coming, okay, is the destiny. How we respond is going to be our karma again. How we respond is going to be our karma। डेस्टिनी ते आ गई, अगर उसनो असी ज्ञान ले लेता और समझ लेता और उसको मिठा करके मन के पूरा नाम सिमरन कर लेता, that mean we have responded how? With नाम सिमरन। that mean we make no karma। but अगर असी respond कीता how? by not accepting, karmas are made again, vicious circle will go on। वो समझ में नहीं आया कि कैसा हो सकता है, किसी की निंदा भी करो तो बोलते हैं कर्म का बन रहा है। yes, yes, निंदा भी करो नहीं, सोचो तभी कर्म बनता है। yes, that is वो कहते हैं कि that is भाई ये मार्ग जरा है ना, कहते ना कन्नो विखी वालों निक्की ए तमारक जाना, एक गुरमत कहती है, इतना तिखी है ये। we have to be so alert। why? because इसे तन्नो बाहर दी सोचन दी लोड़ नहीं है, तू खाली अपने अंदर दा ध्यान रख। then only ਅਸੀਂ लोग बाहर फिर नस पैंदे हैं, ਅਸੀਂ फिर बाहर नस पैंदे हैं। we waste our time outside। अपने अंदर दे थॉट्स नू, इमोशंस नू बार देखते जाओ, उसनु लेबल करते जाओ, उसने पॉलिश करते, ट्रांसम्यूट करते जाओ, बस that's the thing what Guru has told us। Bhuaji, my one more doubt what I was having is, same situation, everything same, but the way husband deals with it is different, and by the way the wife deals with this is different। maybe one person can be healed faster, the other person is healing it later। why is this different? Yeah, see what happens, for example, I am there, okay, and I have two people in the house, maybe my husband is there and maybe my son is there, two of them। there's a problem, I am trying to heal। now when we are healing, I am healing, but they have their energy also। my husband also has his own energy, my son also has his own energy। maybe my husband has a little bit of knowledge, so he is going a little bit, his frequency is a little bit higher than my son। so what happened, he sucks it up faster, my son will not suck it up faster, because this is the exchange of energy। so you cannot take the responsibility। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਸ। because every man is made of thoughts, bundle of thoughts, and the thoughts are all energy, and that way the whole universe is energy, and everywhere there is exchange of energy। अपना ध्यान रखो, अपनी एनर्जी ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, अपने ऑरस ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ऑरा ਵਿੱਚ आ जाएगा, जिस जो फ्रीक्वेंसी वो सक कर लेगा। you don't have to take responsibility of this। so that means that ऑरा, हाँ जी ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਗੇਟ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ। ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, forgive and ਅਸੀਂ forgive ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ forgiveness ਮੰਗਣਾ ਹੈ।
but we cannot forget. I already told in the beginning, we cannot forget. Forget kita matlab se sanu koi memory problem ho gayi hai, fir se sanu exercise karni pegi to get back our memories. But that memory, what are we carrying, how are we carrying, that is what we have to see. Agar main kehndi ha ki oh memory si we cannot forget, I have forgiven, but you know that memories when we remember is very hurting for us, hai badi takleef pai si. So that means sadi na energy shows ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. So we say you cannot forget, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, that means you have not forgiven fully, not forgiven. ਕੋਈ ਕਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ. ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ I have forgiven completely, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, but beautiful ਯਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 100%, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Thanks goes to you. I just love you, because of you today I am here. What is my energy? Is a very different energy. Yeah, I This think shows यही ਤੁਸੀਂ that ਜੋ I have ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. Yeah, ਹਾਂਜੀ. sorry ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ forgetting means ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ Yes. ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ Good ਜੋ way ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ- ਫਰੂਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ Yes. ਫਰੂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ. ਉਸ ਹਾਂ, ਵਕਤ yes. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Yes. ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਟ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਨਾ. Yes. So that means you always have to remember the lessons. Yeah. The lessons that you were taught, remember those lessons. Because that lessons are going to come आगे, सब जगह ते lessons आएंगे. Correct. So it is the different type of energy that you are putting in front of a person. उस तो पता लगता है कि I have actually forgiven or not forgiven. ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੋਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਗੇਟ ਮਤਲਬ Yes. ਫੋਰਗਿਵ ਕੀਤਾ, Yeah, ਮੈਂ ਆਪਣੇ forgiven. ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ Yes. ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਟਰ ਲਾਈਕ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪਾਥ. ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ Yes, ਨਾਓ ਆਈ yes. ਨੋ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਫੋਰਗਿਵਨ. Yes. क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ lesson ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ. ਹਾਂ. ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ unmute ਕਰੋ ਜੀ. ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. ਹੈਡਫੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ. ਨੋ ਵੌਇਸ. No voice ही नहीं है. ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨ ਹਟਾ ਲਓ. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਵੈਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ. I don't know. You're not audible. Not audible. Okay, जब You're तक not अपना audible. डिवाइस दा Tell her to put it in the chat box ना, अगर वो chat box से पा सकते हैं. if you can put it in the chat box. नहीं तो कोई नाल है तो अपना डिवाइस ਨੂੰ करेक्ट करवा लो. Yes, anybody, any other question? नहीं तो otherwise 8-10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ. But ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ. I don't know. But ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆ. पार्टी वार्टी नहीं है बुआ जी, हाँ जी. पार्टी नहीं है. ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਜ਼ ਇਟ there is some specific reason for There it? are certain things, you know, which are very hard lessons. उसमें बड़ा time लगता है. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, but नहीं. That means this is the most important lesson. You have to cover it. Is taking time. Is a very hard lesson. ਥਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਡ ਹੈ. You must introspect. You must talk to yourself. I think introspection works a lot. Yes. ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, it was to happen.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੁਡ relate to it. Yeah, you have to just keep on introspecting and you have to work on it. और जब वो लगे कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, that means this is my one of the most toughest lesson which I have to overcome. I have to overcome. हार नहीं माननी बस। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। So we keep it aside. No, work on it. Work on it. Okay ji, thank you ji. हाँ जी परविंदर जी, you may put your question. हाँ जी भूआ जी, हैप्पी बर्थडे। Thank you ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਹਰਟ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? See what happens. Now you have forgiven, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ forgive ਕੀਤਾ, okay? ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ forgive ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ your focus is outside. Your focus is outside, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ you are not seeing ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। According to the ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, according I'm told to take the responsibility over it. ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ why am I taking focusing outside? That mean ਮੇਰੀ expectation ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ forgiveness ਕੀਤਾ and I have expectation ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਜ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। Sorry ਬੱਚਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਗਾ, ਬਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। We have no expectation, it is unconditional, because forgiving and asking forgiveness is also unconditional love, equals to unconditional love. No expectations. फिर अगर 3 वारी 4 वारी होया and you feel situations खराब हो रही हैं कि मेरा बात जा रहा है, people will come and tell you bhai you must stop it and then what we say, we learn to take a stand. ਅਸੀਂ ਇੱਕ stand ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Spirituality doesn't mean कि कोई भी आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤਾੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲਤਾੜ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, but how to handle, that is what we have to learn. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਰ ਰਸ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੀਲ ਆਰਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਕਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I will help. 3 4 5 ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you go to help him, but you first have to heal yourself. ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, you go to heal that person. और heal the person how? कि भाई मैं उस बंदे ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, I must go and help him. I have an empathy for him. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but I have an empathy for him. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਰੀਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, you sit down when the person is in a good mood, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, it becomes very hurtful and all, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੱਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, is there any problem you have, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, so what happened, you will get a very good result, very good result. But you have to be very careful that when you proceed, you have to proceed with all these tools, without any judgment, without any blaming, in total surrender, unconditional empathy, like ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, this is called taking a stand. ਇਹ ਹੈ ਬੀਰ ਰਸ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, Yeah, then you have to express. No, we don't express, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੈ, then this is where you express. You have to communicate. But you communicate and express in which way? You go with an empathy. ठीक है, हाँ जी, thank you. Jaswinder ji, is your
device okay now? Do you want to put up your question? Otherwise, we'll wind up. Yes, Jastinder Kaurji. Are you ready? I think another name. So I think we can wind up here, stop here, and we thank you, Puaji, for so many things. I can't tell you from bottom of my heart, and from Jeevan Jaj, and from on this platform by all of us. You are taking us from one world to the another world. I should say that you have taken us, like, not only that, you are holding our hand. साडा हाथ फड़ के सानू अगे लेके जा रहे हो. Thanks a lot for that. God bless you. Love you, bache, love. Love you. We would all like to sing a song, happy birthday song for you. Happy Puaji. birthday. Yes, sure, What do you think? Shall we Yes. all unmute Yes, ourselves yes, and yes, start? please, we And can. Sundarji, let's start. Yeah. Yes. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday, dear Puaji. Puaji. Lots and Happy lots of love and birthday To you. We love you, Love Puaji. God Lots bless and you. lots Love and- you, bache, love. We are so grateful to you. We are so grateful to love you. you, Thank you. Puaji, love you, I love you all. love you, Puaji. Love you. बच्चा, love सारे you. स्क्रीन पे आ जाओ, सारे स्क्रीन पे आ पे जाओ. आ जाओ, all सब the smiling. cameras open. Cameras, Guneet Kaur, Dispal, मनमोहन कौर, प्लीज सारे जने एक बारी यही थोड़ी गिफ्ट है बुआ जी ਨੂੰ. Yes. Please everyone come on in the camera. Saurabh iPhone. Please somebody please click the photo. Okay, there. Thank you so much everyone. तो कल मिलते हैं 7 बजे with another Love you. show. Love you, bache. Love Love you, Puaji. Love you. See you tomorrow at 7 o'clock sharp. Thank you. Thank you. Love you.